Abans he oblidat d'afegir l'italià a la llista dels idiomes que estan disponibles. No? Perquè ho he vist ara en el cartell, però ja no. Ok, no dic res. Bé, doncs aquesta segona taula, una taula amb representants institucionals, representants de diferents regions de la Mediterrània i, per tant, que coneixen els territoris de primera mà, que són en última instància, ho hem sentit dir ahir i avui diverses vegades, els qui han de donar continuïtat a totes les accions que encabim en aquest pacte. Voldria, per tant, donar pas directament a aquestes persones. A totes els hi faig la mateixa pregunta: què feu i cap a on creieu que ha d'anar el pacte des de la vostra experiència concreta de govern? I en acabar les intervencions espero que encara tinguem temps també per tornar a obrir un debat amb la resta de persones presents a la sala. I, per tant, dono la paraula a la primera d'aquestes persones, que és el senyor Ayman Mohamed Ibrahim Attia, governador del governorat d'Alexandria. Mr. Attia, vous avez the floor. Your Excellency, Mr. Jomé, Minister of Foreign Affairs in Catalonia District, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's a great honor to participate in this important dialogue on advancing the Pact for the Mediterranean through regional leadership and territorial impact. Allow me first to express my sincere appreciation to the organizers for bringing together representatives from across the Mediterranean to shape a more inclusive, resilient, and prosperous future for our shared region. Alexandria has always been more than a city. For centuries, it has served as a gateway between continents, cultures, and civilizations. Today, we remain committed to serving this historic role by strengthening international partnership through generating tangible benefit for our citizens and contribute to regional stability and sustainable development. From Alexandria's perspective, the Mediterranean should be a land to join rather than a sea to separate. Accordingly, the success of the Pact for the Mediterranean depends on empowering cities and regional authorities as an active partner in policy implementation. Local governments are where international commitments become practical solutions that improve people's daily lives. If we consider the Mediterranean region as a pivot for connecting north with south, the south bank of the Mediterranean shall play the role as a front yard of Europe to Africa. Therefore, Alexandria's positioning itself as a dynamic Mediterranean hub for international cooperation through three main priorities. First, sustainable urban development and climate resilience. Alexandria is working closely with the international partners on integrated urban planning, coastal resilience, infrastructure modernization, and environmental sustainability to address the growing challenges imposed by climate change, especially with regards to two main subjects. First, waste management and waste-to-energy strategies implementation, besides water resources management and seawater desalination as a solution for this management. The second strategy is strengthening economic cooperation and innovation. Through partnerships with European and Mediterranean institutions, Alexandria seeks to attract investments, support industrial development, encourage entrepreneurships, and create quality employment opportunities,
particularly for young people. The third strategy, fostering cultural dialogue and human connections. As a city with a unique multicultural heritage, Alexandria believed that cultural diplomacy, academic exchanges. Alexandria now owns 7 universities, and we are looking forward to have more with the Mediterranean University. Tourism also is one of the main subjects for connecting the people. People-to-people cooperation are essential for foundations for lasting peace and mutual understanding across the Mediterranean. Alexandria is expanding its network of international partnership through city-to-city cooperation, decentralized cooperation initiatives, and engagement with Euro-Mediterranean institutions and networks. We believe that this partnership should be more beyond symbolic agreements toward practical projects with measurable social and economic impact. In this context, we welcome the renewed Pact for the Mediterranean as an opportunity to reinforce multi-level governance, strengthen the role of local and regional authorities, and ensure that cities are fully involved in designing, implementing, and monitoring Mediterranean initiatives. We believe that the future cooperation should prioritize the financing mechanisms that are more accessible to local authorities, facilitate knowledge exchange, build institutional capacities, and encourage innovation. Partnerships are capable of addressing common Mediterranean challenges. Alexandria is ready to contribute and committed to work with all our partners to transform dialogue into an action, common aspirations into sustainable achievements. Together we can build a Mediterranean that is more connected, more resilient, more prosperous, and more inclusive for future generations. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Governor. We are really very glad that you had the possibility to join us today in Barcelona. Thanks a lot. And now the floor goes to Mr. Clint Camilleri, Minister for Gozo and Planning from the Maltese government, please. Thank you very much. I would like to begin by thanking the government of Catalonia for the opportunity to reflect on how we can move forward the Pact for the Mediterranean from a strategic vision to tangible action. The Minister for Gozo welcomes the Pact for the Mediterranean as a timely initiative to strengthen and renew the EU's engagement with Mediterranean partners. We support its objective of reinforcing Euro-Mediterranean partnership through a spirit of shared ownership, solidarity, and cooperation. At a time of increasing geopolitical challenges, climate change, migration pressures, and economic uncertainty, the Pact provides an important framework for strengthening cooperation, resilience, and shared prosperity across the Mediterranean by recognizing our shared challenges and responsibilities across the region. We believe that regional and local authorities have an important complementary role in implementing the Pact by fostering territorial cooperation, sharing expertise, promoting innovation, and delivering place-based initiatives that translate political priorities into tangible results for citizens and communities across the Mediterranean. This is particularly relevant for islands and peripheral territories, such as Gozo, where local and regional authorities are often at the forefront in addressing the present challenges. Hence, we believe that the experiences of island regions can make an important contribution to Mediterranean cooperation and also policy development. The successful implementation of the Pact requires effective coordination and multi-level governance. Bringing together EU institutions,
national governments, regional and local authorities, the Union for the Mediterranean, and other relevant stakeholders. The Minister for Gozo believes that implementation should be built on existing Euro-Mediterranean cooperation frameworks, ensuring complementary, avoiding duplication, and maximizing the impact of existing expertise and partnerships. In doing so, the Pact should also recognize the specific needs and potential of islands, whose geographical characteristics create both unique vulnerabilities and also opportunities. Island regions can serve as a valuable testing grounds for innovative solutions, generating experiences that can be replicated across the Mediterranean. Furthermore, engagement should reflect the geopolitical realities and sensitivities of individual partners, avoiding a one-size-fits-all approach and ensuring that cooperation takes into account bilateral dynamics and regional specificities. Engagement in the Pact's initiatives, especially in an area as sensitive as peace, security, and regional preparedness, should remain flexible and differentiated, recognizing that partners operate in diverse political and economic contexts and may be engaged at different speed. While many of the considerations outlined today are viewed through the lens of Gozo's unique Mediterranean island reality, they also reflect Malta's broader national priorities and long-standing commitment to Euro-Mediterranean cooperation. Malta will continue to contribute actively to shaping and implementing the Pact through constructive engagement within the Union for the Mediterranean, close cooperation with the European Commission and Mediterranean partners, while promoting dialogue, bridge building, and consensus to advance our shared objectives. The fact that the action plan is a flexible and dynamic document is valuable, as it ensures that the Pact is constantly evolving. This naturally will lead to closer cooperation and continuous consultations with stakeholders. Malta also believes that implementation should continue to be guided by partnership and co-ownership, ensuring that the priorities of our southern Mediterranean partners are fully reflected. The Ministry for Gozo welcomes the initiative through the MedCat Days to ultimately strengthen the contribution of regional and local authorities across and to the European Union's resilience, neighborhood, and enlargement objectives through enhanced territorial cooperation. We believe that this event is an important step in recognizing the value of territorial diplomacy in fostering partnerships, capacity building, and knowledge exchange. This is where territorial cooperation programs such as Interreg are instrumental. A bottom-up approach needs to be integrated, involving regular engagement with civil society and communities. Regional and local authorities play a pivotal role in advancing this engagement. Ultimately, we consider that the success of this pact will be measured by its ability to deliver tangible and measurable results for citizens across the Mediterranean. Joint ownership should also be reflected through targeted, people-focused initiatives that build trust, support knowledge exchange, and foster deeper cooperation at all levels. This requires moving from political commitments to concrete action through strong partnerships, effective governance, and sustained political commitment at all levels. Thank you. Thank you very much, Mr. Camilleri. It's always good to have the support of a national government in this case for those positions that are being expressed here. And now the floor goes to Georgios Alexakis, Vice Governor for the European International Affairs from the region of Crete. Dear Minister, dear colleagues,
dear partners, ladies and gentlemen, thank you very much for inviting me to the Europe dialogues. I'm very pleased to represent the region of Crete in this discussion, as we consider that the Mediterranean Pact far more than just another European initiative. It represents a meaningful opportunity to reinforce the role of regions by acting as a bridge between Europe, southeastern Mediterranean countries. The initiative strengthens regional cooperation, enhances stability, promotes sustainable development through cooperation, enables exchange of best practices and joint solutions to common challenges, under the circumstances and the conditions that Marie-Antoinette highlighted before. For these reasons, however, its success depends on its implementation on the ground, with regions playing a central role, launching dialogue among local stakeholders, building essential partnership, transforming strategic objectives into concrete actions, and hosting effective multi-level governance. Strong synergies with the Ocean Pact will further promote sustainable blue economy, environmental protection, and therefore a more resilient Mediterranean. What is very promising is that there will be regional updates twice per year for action plan, but it is absolutely necessary to reflect the local needs and the voice of regional authorities to address tailor-made and place-based approaches. How to ensure the implementation of the initiative on the ground with targeted communications, activities on behalf of the Commission to the Mediterranean Sea and the Mediterranean community. What do all this mean for my island, Crete? As Greece's largest island with a geostrategic Mediterranean position, Crete faces several challenges today. First one is migration. As an entry point to Europe, Crete experiences humanitarian and administrative pressures that require stronger transnational cooperation. With the establishment of the EU-Med Peace and Security Initiative, a regional dialogue will be supported, and that will help to address these challenges. In line with the European Asylum and Migration Management Strategy, the Pact should also strengthen cooperation with southern Mediterranean countries to prevent dangerous migration routes and protect humans. Climatic change intensify extremely weather phenomena, water scarcity and energy challenge, making sustainable water management and the expansion of renewable energy essential for Crete's resilience. In addition, the rapid growth of tourism has led to over-tourism, putting pressure on infrastructure, housing, the environment, and local communities. Digitalization can transform Crete by modernizing public service, fostering innovation, and improving business competitiveness. The support to digital transition in the Southern Neighbour Programme promotes secure digital connectivity across the Mediterranean, supporting rural areas in Crete through digital transformation and new development opportunities. A youth Parliament Assembly for the Mediterranean would also be valuable as young people face housing and employment challenges in overcrowded areas such as the island of Crete. Supporting sustainable blue economy investments through the Blue Mediterranean Partnership and the Blue Invest platform, as proposed in the Pact, can raise awareness of environment and socio-economic needs addressing innovation. Dear colleagues, dear guests, Crete is not only an entry point to Europe with a geostrategic importance, but also a bridge between continents and cultures. The challenge it faces
Migration, climatic change, sustainable tourism, digital transformation, and are common Mediterranean challenges that require joint actions. The Pact of the Mediterranean provides an important framework to strengthen cooperation, resilience, and sustainable development across our region. By actively engaging islands of Mediterranean, such as Crete, we can ensure for the Mediterranean stability, prosperity, and share responsibility for future young generations. Thank you for your attention. Thank you. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Rafia El Mansouri, vice-présidente du Conseil régional Tànger-Tetuan-Al-Hoceima. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre, chers partenaires, chers amis méditerranéens. C'est avec un immense plaisir aujourd'hui que je serai encore avec vous dans ce débat, ces discussions, en représentant le Conseil de la région Tànger-Tetuan-Al-Hoceima. Permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs pour l'effort fourni afin de rassembler tous les acteurs pour travailler, pour faire des recommandations pour un avenir de notre Méditerranée plus propice et plus durable. Monsieur le ministre, en tant que militante marocaine méditerranéenne, convaincue que la coopération internationale est un levier qui va renforcer nos relations et qui va donner la force à notre bassin méditerranéen de deux rives, le sud et le nord. Ce bassin, qui a été toujours considéré lors de toutes les discussions un bassin vulnérable, subit des problématiques naturelles, à savoir les changements climatiques, le problème de la migration, les inondations et les incendies. Et nous voilà aujourd'hui, Monsieur le Ministre, on est en train de discuter et on a fait ressortir ensemble, main dans la main, un pacte méditerranéen qui a pour le but de renforcer les territoires des régions méditerranéennes et aussi les ressources humaines résidant non territoire méditerranéen. Certes, aujourd'hui, j'ai commencé la discussion depuis hier et j'étais attentivement concentrée et j'ai entendu les discussions qui ont été présentées par les politiciens, la société civile et le secteur privé. Et maintenant, je peux dire qu'on est devant une équation avec deux variables. La discussion s'est fondée sur l'intégration des territoires, régions et les fonds pour financer le plan d'action qui va traduire notre pacte méditerranéen. Ces deux variables, pour trouver une solution pour cette équation, on doit faire intervenir tout d'abord réellement les régions, les territoires dans la préparation et profiter de leur expérience, de leur innovation pour élaborer les plans d'action dédiés à notre Méditerranée. Monsieur le ministre, permettez-moi maintenant de parler un peu de notre région du Nord. On est là aujourd'hui en train de discuter, en démarrant avec tout un parcours de partenariat, toute une histoire de liaison forte, culturelle entre les deux rives. La région, j'étais très honorée d'entendre nos partenaires de la région PACA, aussi nos partenaires stratégiques, la Généralitat de Catalogne. Et là, je peux parler des grands projets il y en a ceux qu'on a déjà terminés et qui avaient un grand impact sur la femme rurale, sur les enfants, sur les catastrophes naturelles, sur les changements climatiques, à savoir le projet SLEC avec l'Union européenne. Et là, maintenant, à travers ce pacte, est-ce qu'on pourra ensemble penser pour prévoir un avenir fort, plus propice pour les deux rives? Parce que là, quand on parle de l'Union européenne, d'une union méditerranéenne, on parle des régions du Nord. Et nous, les régions de l'autre côté, de l'autre rive,
on a des problèmes en commun avec la Méditerranée, nos amis méditerranéens. Prenons l'exemple de notre plan de développement régional de la région CRTTA. Certes, on a deux volets. On a le volet qui est devant, ou bien qui résout, ou bien qui fait décliner les politiques publiques internes, c'est normal. Et on a l'autre volet qui touche les problèmes qui sont en commun. Les catastrophes naturelles, les incendies, parce qu'on est aussi victime de cette situation. On subit. Alors là, Madame la Présidente a parlé des îles qui ne connaissent pas ces stratégies, qui ne comprennent pas ces discussions. Moi personnellement, je parle à des personnes qui ont dans la montagne, qui subissent des incendies, qui ont la rareté de l'eau, qui ont beaucoup de problèmes et qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ils doivent toucher l'impact de ces pactes méditerranéens. Alors, ma recommandation, c'est qu'il faut qu'on profite de ce qu'on a acquis comme une force, comme un parcours de partenariat. Et il faut qu'on prévoie comment on peut décliner et intégrer la région CRTTA en tant que porte de l'Afrique vers l'Europe 1, et qui est une région qui accueille les migrants. On a une grande problématique d'immigrants et ça nous coûte de financement pour gérer ça, pour ne pas laisser le flux passe vers l'Europe. Alors là, il faut que ma recommandation, ou bien ma demande, c'est que d'intégrer l'autre rive, la région de l'autre rive, CRTTA, dans l'élaboration tout d'abord des plans d'action qui vont traduire le pacte régional. Et par la suite, moi j'ai la conviction que les fonds, on va les trouver, on va les partager entre nous, parce que nous aussi, on a de l'expertise, on a des fonds, on a des ressources humaines qualifiées pour faire décliner ce pacte, et aussi on a la volonté politique. Et finalement, il faut qu'on dise maintenant, toutes ces discussions qu'on fait, soit au niveau de l'Union européenne, soit au niveau méditerranéen, il faut que les gens qui prennent, je dis bien, qui prennent le stylo lors de la signature, adoptent ces discussions et adoptent ces résultats. Alors, travaillons main dans la main pour tracer un avenir de notre Méditerranée plus fort et plus propice. Merci. Merci beaucoup de ce plaidoyer. Vous avez tout à fait raison. Si on veut faire les choses correctement, il faut que tout le monde puisse être partie, pas seulement de la discussion, mais aussi des décisions qui sont à prendre. Voy a pasar ahora la palabra a la señora Raquel Gallego, en su calidad de coordinadora general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias a la Generalitat por haber organizado una nueva edición de los MedCat Days que tanta discusión y cosas interesantes nos aportan a las regiones mediterráneas. Quisiera también dar las gracias por haber invitado al director general esta mañana, que ha sido tan amable de interrumpir sus vacaciones para venir, porque creo que ha sido bastante esclarecedor, por lo menos para Andalucía, la perspectiva que nos ha dado de las posibilidades de participación de las regiones en la implementación del pacto. Bueno, desde Andalucía ciertamente venimos trabajando en cuestiones enfocadas a los temas mediterráneos desde mucho antes del pacto, y creemos que son muchas las cuestiones que podemos aportar para esa implementación, no solo con proyectos nuevos, sino, como digo, con cosas que ya se vienen haciendo. En cuanto al primer pilar del Pacto por el Mediterráneo sobre las personas, Andalucía puede aportar una amplia experiencia y avance en cuanto a turismo sostenible, por ejemplo. Está pendiente de aprobación una ley de turismo sostenible de Andalucía, que es un documento muy innovador que integra de forma transversal dimensiones ambiental, social y económica en factores tan relevantes como es el turismo en el Mediterráneo, que es una de las principales fuentes de atracción para el turismo en Andalucía. También en materia cultural, el Pacto del Mediterráneo habla, por ejemplo, de 60 lugares patrimonio de la humanidad como un activo a la hora de afrontar el turismo sostenible.
Pues bien, solo en Andalucía existen 8 de esos lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, algunos de ellos pues con gran influencia mediterránea, como pueden ser la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba. Asimismo, en materia de cooperación cultural, Andalucía cuenta con un interesante instrumento que es la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, cuyo objetivo es promover el diálogo, la paz y la convivencia en el Mediterráneo a través de acciones culturales, formativas, sociales y de diálogo interreligioso, y también con la realización de numerosos proyectos culturales. Destaca entre las actuaciones de la Fundación Tres Culturas una iniciativa intercultural muy bonita que es el Alma de las Culturas, que es un acto que se celebra en la ciudad marroquí de Essaouira y que es una experiencia única que une espiritualidad judía, cristiana y musulmana a través de la música, el pensamiento y la hospitalidad en el corazón del Mediterráneo. Además, podemos decir que en estos momentos se está firmando en París un acuerdo de esta fundación, de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, con la UNESCO sobre las modalidades de colaboración que mantendrán ambas entidades, teniendo en cuenta que el pasado mes de enero la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo fue designada como centro de categoría 2 auspiciado por la UNESCO. Y continuando con el diálogo intercultural, Andalucía también creó en 2021 los Premios del Mediterráneo como una herramienta para visibilizar las mejores prácticas en el Mediterráneo en los ámbitos incluidos en la Agenda Europea y Mediterránea. Se celebran estos premios bajo el auspicio de la Comisión Intermediterránea de la CRPM y en este momento podemos ya anunciar que estamos trabajando en la convocatoria de la 3ª edición, cuya difusión se hará a partir del mes de septiembre. Continuando con los objetivos recogidos en el Pacto, otra materia en la que Andalucía también es un referente europeo es en el desarrollo de energías renovables y tecnologías limpias, siendo, por ejemplo, el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde el mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa, siendo, por tanto, un ejemplo de buenas prácticas a nivel regional de máximo interés para la región mediterránea. Asimismo, y en materia de gestión hídrica, Andalucía, que también pertenece a la Alianza para la Resiliencia Hídrica, de la que ya se ha hablado esta mañana, es también un referente no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. Recientemente, el presidente de la Junta de Andalucía ha sido coponente en el Comité de las Regiones en la elaboración del dictamen Cambiar el rumbo, hoja de ruta local y regional para la resiliencia hídrica. También en cuanto a materias de protección civil, Andalucía lidera importantes iniciativas de cooperación en materia de prevención y extinción de incendios y de riesgos derivados del cambio climático, especialmente en cooperación con las regiones vecinas de Portugal, pero que podrían ser un buen ejemplo también para otros proyectos de cooperación con el Mediterráneo. Hasta aquí estos son los ejemplos de aportaciones que puede realizar Andalucía. En cuanto a la gobernanza del Pacto en el que estuvieran presentes las regiones, Andalucía ha hecho aportaciones tanto al dictamen que se está elaborando en la ARLEN como en la Comisión CIBEX del Comité Europeo de las Regiones, en el sentido un poco de centrar el protagonismo en la ARLEN como el interlocutor que pudiera tener el pacto y que de hecho es al interlocutor que reconoce de las regiones, darle un papel más preponderante y más específico a ARLEN para llevar la voz de las regiones a la gobernanza del pacto. Esto lo digo también en línea con lo que han dicho las compañeras de la Casa del Mediterráneo y de Valencia, de concretar una fórmula concreta de cómo participar las regiones y que no cada uno se busque un poco la vida, ¿no? Entonces, pues la propuesta que hace Andalucía es eso, intentar reforzar un papel de ARLEN como interlocutor más concreto en la gobernanza del pacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La presidenta del ARLEM ya no estaba presente, ha tenido que marcharse, pero estoy seguro que estaba de acuerdo con su propuesta. Je passe maintenant la parole à Madame Benamar Colli, conseillère régionale de la région d'Occitanie.
s'il vous plaît. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, en vos grades respectifs, je souhaiterais d'abord remercier la région de la Catalogne pour l'accueil qui nous est fait dans ce lieu qui est si magique. Je voudrais aussi rappeler l'accord de coopération qui lie nos deux régions avec l'Occitanie depuis 2024 et qui nous permet de mettre en place une dynamique qui est très très intéressante. Alors l'Occitanie et la Méditerranée, c'est une histoire qui s'écrit autour de 4 axes. Je rappelle que l'Occitanie, c'est 6 millions d'habitants et 220 km de côte méditerranéenne. Alors, le premier axe, c'est le climat et la durabilité. L'Occitanie est propriétaire d'une usine IDOC à Port-la-Nouvelle qui fabrique de l'hydrogène vert. Nous travaillons également sur l'éolien flottant. Nous avons 2 fermes pilotes et notre objectif, c'est d'être une région à énergie positive à l'horizon 2050. Le deuxième axe, c'est la résilience des ressources. Nous lançons chaque année un appel à projet sur la gestion durable de l'eau et l'agroécologie avec nos zones de coopération que sont le Maroc, la Palestine et le Sénégal. Nous allons d'ailleurs développer cet appel à projet sur la gestion des déchets à partir de l'année prochaine. Un accord de coopération a été signé avec la région de Dakhla au Maroc autour de la transition durable. Nous défendons également les spécificités de la pêche méditerranéenne dans le cadre de la CRPM. Le troisième axe, c'est la solidarité et l'humain. Un appel à projet est lancé chaque année depuis 2017 sur l'amélioration des conditions d'accueil des personnes déplacées, des exilés. C'est 9 millions d'euros qui ont été fléchés sur cet appel à projet depuis 2017. Et concrètement, c'est 22 000 personnes qui ont pu bénéficier de cet appel à projet. Ça part de compétences linguistiques jusqu'à de l'accompagnement psychologique. Nous accompagnons également l'ONG SOS Méditerranée pour le sauvetage de personnes en mer. Et je rappelle quand même que depuis 2014, plus de 20 000 personnes ont perdu la vie en essayant de traverser la Méditerranée. Enfin, nous travaillons sur la gouvernance partagée à travers nos réseaux. Alors, tous ces exemples que je vous donne, je pourrais en donner d'autres, mais je vais m'arrêter là. Ça abonde dans ce qu'on dit depuis ce matin. Ce pacte ne peut pas se faire sans les territoires. Les territoires, eh bien, ce sont les habitants, ce sont nos collectivités, ce sont toutes les forces vives que sont les universités, les jeunes, etc., les entreprises. Et donc, on ne peut pas être hors sol. Je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit ce matin, mais en tous les cas, le sensible, le terrain, eh bien, c'est nous, parce que nous sommes enracinés. Et je crois que c'est très important. Alors, la question qui se pose, selon moi, ce n'est pas a-t-on notre place dans ce pacte ou est-ce qu'on ne l'a pas ? C'est comment est-ce qu'on arrive à convaincre aujourd'hui Bruxelles et les capitales de nos États respectifs. Je crois aussi que nous avons nous-mêmes du chemin à faire. On peut réinterroger nos pratiques, être plus efficient, on en a parlé, plus coordonner aussi nos actions. Je vais donner un exemple qui est très proche de l'Occitanie. Ma collègue n'est plus là, mon homologue de la région PACA n'est plus là ce matin, mais en tous les cas, nous pourrions travailler davantage ensemble et là-dessus, il y a encore du chemin à faire. Le porter à connaissance est très important. On l'a dit, il y a plein de dispositifs, de fonds sectoriels qui ne sont pas connus par nos habitants. Et puis, la question qui se pose, c'est la question des absents aussi. Nous ne sommes pas tous présents aujourd'hui pour représenter cette Méditerranée. Et donc, cet effort de ralliement, il va rester très important. Je terminerai en disant que les défis sont vraiment de taille. Le premier, à mon sens, c'est celui de la question de l'eau. La question de la jeunesse et puis la question de l'Europe du réel, ce repli que l'on voit se développer dans nos États, dans un grand nombre d'États, eh bien, la réponse que l'on pourra lui apporter, c'est tout ce travail que l'on fera autour de la Méditerranée. Merci. Merci beaucoup, madame. Passo ara la paraula a la senyora Maria Paz Andrade, que és directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental del Govern de les Illes Balears.
Muchas gracias. Es un placer representar a las Islas Baleares. Permítanme comenzar con una idea sencilla, pero fundamental. Si queremos que el Pacto por el Mediterráneo tenga éxito, las regiones no podemos ser únicamente destinatarias de las políticas. Debemos ser coprotagonistas de su diseño, de su implementación y de su evaluación. Porque el Mediterráneo es un espacio compartido, pero también profundamente diverso. Los grandes desafíos que enfrentamos son comunes, pero sus efectos se manifiestan de manera muy distinta en cada territorio. Y, de hecho, desde las Islas Baleares conocemos muy bien esa realidad. Somos una región mediterránea, pero también somos una región insular. Y esa insularidad nos sitúa en una posición especialmente sensible frente a muchos de los retos que hoy centran la agenda mediterránea. La presión de los recursos hídricos, los efectos de cambio climático, la dependencia de la conectividad, la sostenibilidad de los flujos turísticos o la necesidad de diversificar nuestras economías. Todo ello nos obliga a innovar, a cooperar y a pensar a largo plazo. Por eso creemos que el refuerzo del papel de las regiones en la gobernanza del Pacto debe apoyarse en 3 pilares. El primero, y en primer lugar, las regiones debemos participar en la definición de las prioridades mediterráneas. Con demasiada frecuencia se conciben las políticas europeas desde una perspectiva general y posteriormente la adaptamos a nuestros territorios. Nuestra propuesta es avanzar hacia una lógica más participativa y construir las políticas con los territorios, pero desde un principio. Las regiones somos quienes gestionamos gran parte de las competencias relacionadas con el agua, la innovación, la protección civil, la ordenación territorial, la sostenibilidad y la adaptación climática. Somos quienes conocemos las necesidades concretas de la ciudadanía y quienes afrontamos diariamente las consecuencias de las decisiones que se adoptan. Y precisamente por esa proximidad, el territorio también somos quienes percibimos antes como los grandes retos europeos afectan a nuestra vida cotidiana. Un buen ejemplo es el tema de la vivienda. Aunque se trata de un desafío compartido por muchas regiones mediterráneas, su impacto es especialmente intenso en los territorios insulares como las Islas Baleares, donde la combinación del crecimiento demográfico, la presión turística, la limitación física de nuestro territorio genera tensiones que requieren de respuestas específicas y adaptadas a nuestra realidad. Por ello, desde el Gobierno de Marga Proens, en las Illes Balears, impulsamos políticas orientadas a incrementar la oferta residencial, agilizar la ejecución de las actuaciones urbanísticas y, sobre todo, facilitar el acceso a la vivienda. Más allá de estas medidas concretas, lo importante es la reflexión que hay detrás. Cuando las regiones participamos desde el inicio de esa definición de las políticas, las soluciones son mucho más eficaces porque tienen en cuenta las particularidades de cada territorio y necesidades reales de la ciudadanía. Desde Baleares hemos trabajado también para aportar evidencia y conocimiento a este debate. Un ejemplo es la creación de la Cátedra de la Insularidad junto con la Universitat de les Illes Balears. Gracias a ella disponemos hoy de indicadores comparables con otras regiones insulares europeas y de una base sólida para defender nuestras especificaciones ante las instituciones europeas. La insularidad no puede abordarse únicamente desde una perspectiva política, también necesita conocimiento, datos y evidencia. En un segundo lugar y un segundo eje, las regiones necesitamos convertirnos en laboratorios de innovación, pero para todo el Mediterráneo. A menudo hablamos del Mediterráneo como un espacio de desafíos compartidos, pero también puede ser un espacio de soluciones compartidas. En Baleares estamos impulsando iniciativas que nacen para responder a esos retos locales, pero que tienen una clara vocación de transferibilidad y cooperación mediterránea. Estamos desarrollando espacios de datos interoperables y seguros, impulsando gemelos digitales orientados a la gestión del agua, a las emergencias, a los ecosistemas forestales y promovemos la colaboración entre administraciones y pymes innovadoras y nos preparamos para incorporar estas tecnologías emergentes. El objetivo no es simplificar, eso ya va por otro lado. El objetivo es mejorar nuestra capacidad de anticipación, anticiparnos a las sequías, anticiparnos a las inundaciones, a los incendios y a los riesgos, porque cada vez en el Mediterráneo estamos más expuestos a fenómenos extremos y gobernar también significa anticiparse. Por ello, creemos que el Pacto debería impulsar mecanismos permanentes de cooperación entre las regiones del Mediterráneo para compartir datos, metodología,
herramientas tecnológicas y experiencias de gobernanza. No necesitamos 27 soluciones distintas para problemas similares, necesitamos construir soluciones comunes a partir de experiencias territoriales exitosas. Y el tercer pilar que creemos fundamental desde Baleares es la gobernanza climática. Si existe un ámbito donde el papel de las regiones resulta esencial es en la adaptación al cambio climático. Y aquí quisiera detenerme brevemente en una experiencia que para nosotros representa muy bien lo que significa una gobernanza multinivel aplicada al territorio. Y me refiero al proyecto Life Adapt Cala Millor. Este proyecto europeo nace con el objetivo de diseñar una estrategia de adaptación al cambio climático para una de las principales playas urbanas de la isla de Mallorca en las Islas Baleares. Pero lo verdaderamente interesante no es la dimensión ambiental, sino lo innovador es su modelo de gobernanza. El proyecto reúne administraciones públicas de distintos niveles, centros de investigación, universidades, sector turístico, tejido empresarial y ciudadanía, que construyen conjuntamente respuestas a largo plazo frente al aumento del nivel del mar, la erosión costera, los impactos climáticos sobre el territorio y sobre todo sobre la actividad económica. El proyecto combina ciencia, participación y gobernanza para fortalecer la resiliencia de las infraestructuras, los ecosistemas y la economía local. Se concibe realmente como una experiencia transferible a otros destinos costeros mediterráneos. Creo sinceramente que este proyecto Adapt Cala Millor resume muy bien la filosofía que debería inspirar el Pacto por el Mediterráneo. Y permítame terminar como empecé. El Mediterráneo necesita más cooperación, necesita más innovación, más resiliencia, pero sobre todo necesita una gobernanza que reconozca plenamente el papel de las regiones, porque somos los territorios donde los desafíos se hacen visibles, pero también somos los territorios donde nacen muchas soluciones, porque hablar de resiliencia mediterránea es hablar de agua, de adaptación al cambio climático, pero también de cohesión social, de oportunidad para nuestros jóvenes y de garantizar que los territorios altamente tensionados, como son las Islas Baleares, sigan siendo lugares donde las personas puedan vivir, trabajar y desarrollar su proyecto de vida. Porque el futuro del Mediterráneo no se construye únicamente para los territorios, se construye con los territorios y desde los territorios. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo especial a la vicepresidenta Estarellas, que sé que habría querido estar aquí, pero es un día de reunión del Gobierno de las Islas Baleares y, por lo tanto, obviamente ha tenido que quedarse en Mallorca. I ara passem la paraula a la senyora Patrizia Bianconi, que és la representant per la transició ecològica i el canvi climàtic de la regió d'Emília-Romanya. Prego. Thank you so much again also for this invitation and to Catalonia region. The Emilia-Romagna region is contributing to the new Mediterranean Pact by positioning itself as a leader in a transformative innovation and sustainability. It plays a leading role through targeted European projects, territorial cooperation and promotion of international climate partnership. We can summarize our contribution in structuring around 4 strategic priorities. The first one is the leadership in the blue economy, as Vice President Kolla already underlined yesterday in his speech. Emilia-Romagna region coordinates a European blue ecosystem project founded by Interreg Med, aimed to creating innovation and co-creation hubs for sustainable and competitive maritime development in the Mediterranean region. In fact, last month in Ravenna, is a city on the sea, we have hosted a specific conference advancing the sustainable blue economy in the Mediterranean, for giving a sustainable blue economy in the Mediterranean through transformative innovation. This was a very important international appointment, international conference, where we have involved also the DG Mare, DG Research, Mission Ocean, and also the Organisation Méditerranée de l'Énergie et du Climat. This was a very important occasion to promote a model
founded on the prevention of the prevention of the pollution of the marine ecosystem, on the decarbonization of the economic activities, innovation technology, scientific research, and again to reinforce the multi-level governance. The second one is the cohesion and innovation policies. As Emilia-Romagna region, we promote a dialogue on Euro-Mediterranean cohesion policies for the future European budget. Again, we hosted in June with the CRPM, the also important international summit, to discuss the smarter, greener, and fairer Mediterranean funding for the next multi-financial fund for the next year. Again, we are very active in the global climate transition. We are in the Mediterranean Climate Action Partnership as Catalonia, there's also Occitanie, as many other regions around this table. And also, we try to translate a solution for the Mediterranean problem on climate change for the flooding, drought, fire, and so on. We launched, as also the director of the GMENA remembers this morning, we launched the Water Alliance that I explained very well yesterday, and also we cooperate with the mission adaptation in a lot of projects for the adaptation also for the Mediterranean. The last one is, for example, a project on the cooperation project, the climate, where we are working with a lot of Maghreb countries, region, and also for the Senegal and the Sub-Saharan region. The last one is the territorial governance. We are managing authority for the IPA-EDION cooperation program, and also we are inside the EXPON project, the EXPON program, we are managing a very important project, the MedCat Net, to strengthen the dialogue and the stability between the two shores of the Mediterranean. In particular, I wanted to underline that for this project, we have just launched a final report. That means the report is mapping a Mediterranean cooperation network and governance. This is very important document to put the basis of a picture of the different projects on the different teams reported also for the Sustainable Development Goals. So this is a very important picture that means that fragmentation, but also the reach of the project and the activities that all kind of stakeholders, all kind of actors are development or were a development project around the Mediterranean Sea. And I think this is a good instrument to start a real practical cooperation inside the different kind of stakeholders. The last point that I wanted to underline is our model for multi-level governance in our region, and we think that could be also a good practice and also a good model, a process to involve and to transfer not only for the Pacte for the Mediterranean, but also for the implementation of the Pacte of the Mediterranean. That means that we call the Pacte for Work, the Pacte for Climate, and now the Pacte for Work, Climate, and the social economy. What means? For our region, the Pact is not the same meanings of the European, but it means a contract, an agreement. And we co-design this document at the starting of the new legislatory mandate with all the different stakeholders, public and private stakeholders at a regional level. That means that we have on the table the Enterprise Association, Agriculture Association, all the university, the Association of the Municipalities of the region and also the province, and all these kind of actors, stakeholders. We could design a specific strategic document. That means that we implement that each founded, each project that as a public administration region, but also to the other hand, is inside this framework. So we
we have assessment and the monitoring during all the mandate, legislatory mandate, but I think that it is a very practical tools, practical way to put in on the table, on the land, an example of multi-level. So I think it could be also transferred to some region from the south of the coast of the Mediterranean as a practical instrument, a practical model. Thank you so much. Yeah, thank you very much. No sé si todavía queda una palabra. Murcia, ¿querías volver a intervenir, por favor? Voy a ser rápida y también voy a intentar hablar más lento, ¿vale? Gracias. Bueno, estamos hablando de muchos problemas que decimos que tenemos todos en común. Hablamos del agua como un derecho, hablamos del agua como un desafío. Claro que nosotros tenemos un problema, pero somos pioneros en depuración a nivel europeo seguro y yo te diría que a nivel mundial, porque reciclamos el 97% del agua que consumimos. A nosotros nos vienen a ver delegaciones de Israel, de Abu Dhabi, de todas partes del mundo, porque somos líderes, ¿no?, en depuración y reutilización. Y es un ejemplo, yo creo que para todo el Mediterráneo. Somos ejemplos de sostenibilidad porque con muy poco hacemos mucho. Somos el huerto de Europa, tenemos el 25% de acuicultura, a nivel de acuicultura de pesca en España, pero el 25% de exportaciones agrícolas. No sé si ya lo comenté antes, ¿no?, con las mayores flotas que tenemos ahora mismo en transición, la mayor flota de camiones refrigerados de Europa y la segunda mayor flota de camiones de transporte normal, ¿no? Entonces, nosotros sí defendemos esta agricultura tecnificada, que no quiere agotar estos recursos, lo mismo con la pesca, pero vamos a ver, es que nosotros ya hemos hecho los deberes y a nosotros nos están imponiendo un montón de restricciones igualmente. Entonces yo veo ahora mismo otras regiones que el tema se está descentralizando de una manera con un sistema de ayudas que nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, es evidente que yo creo que el pacto es importantísimo, por supuesto que sí lo es. Nosotros hablamos ahora mismo al ritmo, ¿no?, de este Mare Nostrum que le llamamos a las cátedras, que también tenemos en colaboración de universidades a nivel de cultura y demás. Pero vuelvo a lo mismo, yo vuelvo a la línea, a la primera línea de batalla, a los ayuntamientos, a la gente que trabaja en el terreno. Entonces, a mí me encantaría que, aparte de todo esto, que está muy bien, y tenemos unas declaraciones de intenciones firmadas en despacho y demás, y que tengamos, aparte de los planes de acción urgentes, si supiésemos, o yo supiese a quién le tengo que pedir, a IEMED, a lo mejor al gran presupuesto que felicito que tiene la Generalitat de Cataluña, ¿no?, que tiene más presupuesto que todas las demás regiones de España juntos en tema de Unión Europea, todas. Yo no sé de todas las europeas, pero de todas, no, tengo los datos, ¿sí? O sea, el dato te mata el relato ya, o sea, más que Andalucía, más que Murcia, más que Valencia y más que Baleares juntos. Entonces, a lo mejor, pues oye, cooperación al desarrollo con nosotros y hacer un benchmarking de verdad, de saber a quién me tengo que dirigir, porque yo, por ejemplo, felicito a Baleares, que ha hecho maravillas en el tema de la Posidonia oceánica, o sea, maravillas, a coste casi cero, y ha hecho una red brutal, os lo digo de verdad. Entonces, yo sea tema de Posidonia, a quien ir, sea tema de montes, a quien ir, pero quiero decir, para tener un poco un benchmarking de todo, no sé si IEMED, si la Generalitat o quien se estime oportuno, me encantaría que en la próxima reunión tuviésemos como un borrador, ¿no? Nosotros sabemos lo que es la escasez, yo tampoco vengo aquí a dar pena, pero bueno, la necesidad a nosotros nos ha hecho líderes, porque como no tenemos agua, por eso hemos hecho todo lo que hemos hecho como tal. También es verdad que a nivel de ecosistemas se ha hablado un poco, pero no quiero profundizar en todos los problemas que representa el Mediterráneo. Hablamos de soluciones, pero somos el ecosistema con mayor problema mundial a nivel de calentamiento de agua, a nivel de contaminación por plásticos. O sea, tenemos un problema muy grande. Entonces no estamos todos igual, estamos en una liga mucho peor, ¿no? Tenemos otro problema, la Unión Europea está sufriendo una desafección brutal en las encuestas políticas y hay que mirarla con los ojos de la calle, ¿no? El ciudadano de a pie no odia los ideales de la Unión Europea, por favor, ¿cómo los va a odiar? No, son maravillosos, no odia el Pacto por el Mediterráneo, pero odia de verdad, y yo un poquito también, el coste diario que genera toda esta arquitectura burocrática. Entonces había una persona antes que habló, creo que era de Tánger, que decía, a mí no me preocupa dónde viene la financiación. Caray, qué suerte, porque a mí me preocupa todos los días. O sea, el proyecto LIFE no sabemos qué va a pasar, los fondos de cohesión no sabemos qué va a pasar, toda la implementación de todas las normativas, desde la deforestación, del reglamento del EUDR o la ley de restauración de naturaleza, nadie sabe cómo se van a pagar.
Y aquí quiero decirte, no voy a entrar en cada una de las políticas, ¿no? Pero la gobernanza no es discutir eternamente la mesa y demás. Ayer hablaba un señor también que había que fomentar la financiación privada y me gustó mucho su intervención, pero para eso también necesitamos seguridad jurídica que no tenemos y escuchar de verdad, vuelvo a lo mismo, a la gente del territorio para tener esta, digamos, coherencia regulatoria y que no tengamos esta desconexión, ¿no? Vuelvo a lo mismo, 3 puntos y concreto: asfixia regulatoria frente a la competitividad, falta de coherencia, yo veo, y acción, que no la tenemos ni en Europa. O sea, ¿cómo vamos a colaborar con nadie si estamos fatal? Yo, perdona que sea tan negativa, pero como vengo de gestionar tantos años, digo, vamos a llevarnos todo bien, claro que sí, pero vamos a marcar las reglas del juego, ¿no? Y llegamos muy tarde a los retos del futuro. El tema de la IA nos está comiendo, nos ha pasado todo el mundo por delante y Bruselas aquí con el taponcito de la botella. Estamos muy bien, con el taponcito de la botella, pero entiéndeme que la inteligencia artificial también es gestión pública y sectorial, ¿no? No voy a hablar de temas ambientales, ni del plástico, ni demás para concretar, pero el problema sí es un problema de dinero, pero aparte de ser un problema de dinero, es un problema de prioridades. Entonces, si la desafección nace cuando la norma la trata, por ejemplo, a todos los que somos gestores o a la gente que está en el territorio, que le quita tiempo de ser productor para ser un mero administrador, tenemos un problema, ¿no? El diseño de la Unión Europea como tal está diseñado no para que te gastes el dinero, casi que se queda a veces por el camino pagando consultores y demás. Vamos a ver ahora qué pasa con los resultados de los fondos NEX, ¿eh? Pero bueno, tenemos muchas obligaciones muy complejas y tenemos unas soluciones muy lentas. Entonces, cuando hablamos también de gobernanza, yo no sé cómo estáis los demás en Europa, porque no me he hecho el benchmarking de todas las regiones, pero nosotros también como región estamos muy mal. Son los datos de FEDEA, de los datos oficiales, ¿no? Somos la comunidad más infrafinanciada de España. Entonces, claro, pues con estas reglas, ¿cómo vamos a cofinanciar proyectos europeos si no tenemos ni para pagar lo básico, a veces ni sanidad ni educación? Eso es otro tema que no sé cómo están los demás. Yo entiendo que adquirir la estabilidad en la orilla sur, digamos, de Europa es importante, pero para mí el Pacto por el Mediterráneo no es venir aquí a hacer diplomacia. O sea, yo para eso hablo 6 idiomas, hubiera hecho la carrera diplomática. Yo vengo aquí a captar fondos, a buscar soluciones. O sea, el Pacto por el Mediterráneo tiene que venir acompañado, decía la Comisión, de financiación y de instrumentos de financiación financieros y los teóricos están muy bien, pero vuelvo a lo mismo, captar fondos. El tema del agua y el clima, nosotros somos un living lab de cambio climático. La temperatura que se logró aquí en Barcelona hace 2 días, que es la máxima desde los registros, yo la tengo todos los días del verano. Y a mí que no me digan que es que estamos hechos de otra masa, porque a mí me afecta igual y a todo el mundo, evidentemente, a todas las edades y a la salud y demás, ¿no? Somos de la ciudad, Murcia es la ciudad europea, por ejemplo, como ciudad que tiene el mayor índice de natalidad de España, con lo cual, en tema de juventud, creo que también podremos decir muchas cosas, pero bueno, vuelvo a lo mismo. La cooperación transfronteriza, me gustaría que hablásemos, si puede ser, a lo mejor en la próxima reunión, más de financiación, ¿no? Y yo creo que sin estos productos y cosas tangibles no hay agenda mediterránea posible. O sea, yo os quiero mucho a todos, sois muy simpáticos, llevo aquí 1 día y medio con vosotros y hay que colaborar y demás, pero que yo no ya me quejo de falta de gobernanza, me quejo de que hay que utilizarlo de verdad para crear un inventario, un registro real de asociaciones. ¿Quién hace qué? Porque yo creo que hay una de duplicidades que no sé si somos conscientes, ¿no? Y entonces, perdonad, no sé si es indignación o si es intuición, pero yo creo que estamos no basándonos en los datos científicos y económicos que ya están publicados. Entonces, si nosotros vemos que este sistema de financiación, vuelvo a todos los datos que nos está estrangulando como tal y vamos a hablar de cooperar con los demás cuando tenemos la casa como la tenemos, no sé, yo me encantaría, si es posible, que aparte de, evidentemente, con toda la diplomacia regional que pueda haber, que no confundamos esto con una carrera diplomática, porque aquí hay gente que ha estudiado diplomacia y otros son gestores y ya está, y que si seamos capaces a lo mejor de sacar de aquí 3 bullet points, o sea, ya me voy contenta para casa, o sea, ¿quién puede hacer el benchmarking? ¿Cuándo será la próxima reunión de fondos? Yo encantada que sea Murcia, pero yo no tengo dinero ni para organizarla. Si alguien me quiere sponsorizar, pues yo la organizo allí. Entonces, ¿podríamos concretar alguna cosa más? Si es posible, por favor, gracias. Muy bien, muchas gracias. Creo que el mensaje ha pasado alto y claro y que efectivamente has mencionado muchos temas en los que tenemos que intentar concretar todavía bastante más, y es lo que tenemos que hacer seguramente en las próximas semanas, o bien en este tipo de foros, o bien en nuestros contactos bilaterales o multilaterales.